bila keta sanjum wani lulu biring kuwanyin keta 1994 bidum mfintitale kana mol nyinen ka kuwanyina mfelentingale ja Westfield November 11 aketa kuwalti muyalonko aba Gambia la history konal ninko history Gambia la ado konal bidum felale Westfield ja ka kuwal tandala ka mol nyinen ka mol yo kuwal mulanje kuwal mul tambita kadum akuwa ketale mantora jama ketaje mol sotata mul yalonko e fata mol mul keta Basiru Baroti kata dot fal fafa nyang mul yalonko anin jama mul yalonko ya mantoro sota ko wala foy ifata ji mol dije fana mul yalonko ibijele iketa molti mul yalo mol toro kuoto mun keta sana sabalti mun keta edwoti anin jama bidum fintitale kana Westfield janka mol nyinen kay kuola kuol mul yalonko ya hakilo banu ngakan wala bitinin albulan normal ntalon Gambia Talent TV mfelale ja Westfield nim mol yakacha kadi ntalon kadi toure November 11 in the history of the Gambia in 1994 we heard that there was a coup and many lives were taken. We are out here to discuss the issues that happened and the life of those who were taken and the opinion what the public have to say about it. Xavier Minte from Gambian Talents TV. Follow me, let's discuss. 25 years ago, 1994, amna lu xewon ci bes bi November 11 ñu ko gëna xamé ci 11/11 Taylor Gambians su bari ñakon sem bakken one like Abdoulaye Dot Fall ñom Basiru Baro ñom Mr Sey ñom Modou Lamine Dabo amna yeneen ñi nga xamné they are involved ñoy di perpetrators ñon Sana Sabali ñong Edward Singate Yankuba Touré bes bi la dëkk bi nekkoon at stake ñooñu noonu ñu ne ñii dem plan coup d'état ñu execute leen tey nag dañoo génn si dëkk bi waxtaana askan bi lan leen mun a fàttaliku si bés bi lan leen mun a jàngal ndaw yi su ko defee lu mel ni du amaat si dëkk bi àndale man seen xarit Aïssatou Diallo ñu laajte askan bi ante tomu Lamine Camara bi keta lungalte November 11 aketa nung kuwati mi yalon ko aketa nunne mun keta 1994 bi lungato mun keta November 11 yamne ku kalamta kuwanyento 1994 November 11 wenta tara mba suokono suto bari kudekan kuma kumala ya so fano nyin keta jamona ta siya eko sojarol damma la beaucoup d'état la wato ko man na koy molma so fanyi nya la bangola mol nata lonko Basiru Baro ngol ko la dot fal ngol tal nato longo taimon pro wato to taimo ko nyin kala taimo mene ko mol fano moy miyano ko mo sa mem moy no biko ko dibita mo be mal no per kabrin tiarar si lota mo taimo ko nata fintina mol nata lo membe kirmi o taimo na lo Basiru Baro ngol dot fal ngol animo ko tan jamal meliano koy fote niol so dambe dinken do leti rek ko mur sa duwe rek ko bata dam alma ya sono ya lema rek so ko nya kada bal falti rek mul nante nyina len ni muna mo kenda balati gambe dinken da bala mul nante nyina fa ila yomidi yamene ku kalamte balo kono biri yaje mol mul yalan koy tajire ya soto nyun ko wala ni mol mul yalan koy mol mantora ko wala yaje ba testify kan TRRC yam mena sote balo kono ana feel because of ntel benen men lon ko nyimbe keri nyim bankon kan so kabrin si television on mol na dam fonko ko nyeba keri nyim bankon kan so akada mol bul kulate mi anan ko akada mol bul bal fa ko te nak sakadma musul mel yalon ko e ko e nyapin kan e musiatinya o nata ko kulte mi anan ko bal fa wata na suno warta banko kan bante se même fonon rek man sakundai rek pour mel yalan ko ye terjente ya ye musiatinya ye nyanto tinya pour man sakundai kafima e dimbayalu be ma ko la nyamen
an me yalon ko ye duniya nyanto tinya ndembo la foke because ñu mun kulete me yalon ko anana man nul man ma mi ko ba kala mbangun kan nin kata nin kurumbel akada ko mba jahanna balon num ala natan findinde arjan ko kata wala nyam ndol banu jahanna balad ala natan findinde arjan bare alhamdulillah rabbil alamin nte même fom no la gambian wala rek ni mun kuleta ketal aso total fanan so no mo ba diamu kan kana si social media ka fa bo wuli yalla o ka mari discourage naman keta badon la keta badin dol so nyim dum me yalla ka ketala ketale mo be nyanto lon nan so fonse yam fo ñoy rek folam fonse yam fo ñoy babu na bal fa di ño fan na ño bu ngan ño xorom ko mun keta mol mi yalla ko tajiriya so tan ñun ko la ni man toro so taji ide amira lo ko ay be la nyanto di le la ba fo be nganto di le because man sakunda atuda man sakunda la fanambul because ñul be diya mo men fo man sakunda ba kala fata kala o to daga be man sakunda la bul because to le man sakunda nkeje nyame tol man tra haduma du ngene nyanto ko tol be ba siri man sakunda be tara 2021 be kala president te nyame woy ba man sa ya ñu no la nyame e tol bolo no ba haduma du ngene nyanto ko e tol man tara fo no mad e tol man tara no man ba da muso banko la fo man ta dulato banko fo ba lesirin ko be le ba loring ndamen kadi am dem taxi drive forte kay yamal kabrin so man dafa tuloy bay baka fenna sot banko be lor na kang fenna man trata kan man tra fenna foy politique ko foy be ñu le ñanto di le foy be mako fete mako alhamdulillah rabbil alamin mo to to labul no niwo ken alhamdulillah betiyat bar dal e ñanta kal bante miralot mejo silaka fo yamo lon ne mu yalon ko aketa moto mu yala toro soto ñi November 11 1994 no namolong mayalong na mamolong because salong TV rek ka jibe nga balfa rek ko gambe be mbadin klinet tol be mun klinet gambe be mo klinet so fon sa balfa so rek na manke mbadana ka do la badu be mun klinet ha yamun kule kalamte balo kono biri ya moy ko basiru mun keta basiru baroti dot fal fa fanyang ani mod lamin dabo keta mod mu yalon ko fata nyun kolta mun keta November 11 1994 yamun kule sote balo ko biri ya ko moy ando kap nama kata mul sunol tin because ya fo mule nu nyamen TV to anin ko nata finti mule nyamen anata kata tabul sunu balati nak sakar may dimbayal maduwale dimbayal alma ifa mañul boda damen alma ibi tata dam alma je sono yalem basiru barona dimbayal kara dot fal ngol ba duwale mo kenda ballet gambe photo mo ballal photo sogar kenda ballal photo seyor kenda ballal ba najele ni ñon takale ñi bankon kanko tan yeah yamon kula sate balo kono biri yamo Edward ning sana sabali keta multi mu yalon ko ikoy diatale sita dunia be nyaato kat mbafala nya Gambia be nyaato katani mo la koy diatale aya tara mole tajire ya sote la ko la mol batate la ko la baritel mo flonata ke nyaatale ñole koy diatale yamene jaw ko e la famole yabulal Edward la famole yabulal sana sabal la famole yabulal ning Gambia no ko sana sabali c'est brave man ndako sana is not a brave man ni mun brave man to no e manya na kamole mol fa ye na si TRRC e kamol bal ya kumo fo mole e ka fo mole ko to le kar fa to le ila fa mole yabulal wole o dia o mi mo fla dia dam malet mole man to romen soto kono Edward wo sana sabal e afoy ko ni dia to dia te dam malet e man dia Gambia no led ba pro mol te yam fale dunia fo rakila ndala min kamara to te yam fale dunia fo rakila ni mo badu mo be ye te yam fale dunia fo rakila e fo Edward man na sa amina fo e to le mo kurun kay bankon ka ya mol fa mol batate mole banko bula fo to le man jawra man sakonda tinyaaje so to le harma du nyanto tinyaaje mole o democratic government tinya inata mul bula masi bokon so ni to nata diaw dia kensang so Gambia nol ben fitno be kon e to len tol bula fitno kono ben fitno men kono bi Edward bulo be gele sana bulo be gele yes yamun kuma kanne sota ba mun dila mo lam yalon ko man toro sota ko wal ante men fo la mo le pour na yam fo rek ndam man pour na yam fo ñoy rek bar ko men keda tambital jo men bonta mota ko non ha bar medan ko yen ñanto soto yen bata men soto en kol kon na yam fo rek wol fananda so duwe dal rek ya pour mol kané jibe o kan nsalon ko be mu Gambia den kilon let yesa soto tala rek mol kané jibe ka mol kané to ñeno kan asa kano mobile
yo ala baraka eba kuma kan jumala dila Mansakunda atule Mansakunda da nte mem fono dal ale Mansakunda dal nte ko ge damen itol mantra mule ko gibe ko itol be men gibe kan 2021 be kala Mansakunda te nyame tol bolo nom 2021 iba kala president te nyame Adama Barrow na Mansakunda e bolo nom nte ko je wala nyam nte bola fole Adama Barrow na Mansakunda 2021 ebe men noma tol bolo nomad bar pour Adama dungole miro ramantaro noma because ni ndiamo ni fitno membe bay bankun kan Barrow movement ngane Adama Barrow molla Barrow movement man ka political party so ni to lota bi to cafe ba politique ba tara platform to be diamula e ba free workshop la mole mol ni ba ko mol exchange la nem fitno nata bankun kay tollam e ko to nata full Barrow development plan as an NGO bar say to kam do political party men register to sa diam no betul man ka political party to man na sona ka ding nta so la fon na foye ko ni ba kala political party te ra register IEC e ka political party te ni mo no yeda bonde mo le kol kon ka kana fitno natna nim fitno nata Barrow na Mansakunda na movement non la nta so la fon man ma ngi tra Auguste Ndour bi tey ji November 11 yow luy sa xalaat ak jàngal well November 11 daf ma jàngal lu bari so gars yi waruñu woon def loolu waruñu rey gars yi at least yow gars yi ñi dañ doon ku alisi nga jàppaleen sax teg leen benn place yóbbu leen naka tuuti code moo gënoon ñuy rey ñi leen di rey liñ def mistake lañ torop AFPRC dañ mistake woon ci loolu waruñu woon def loolu so dañu waroon a jàpp gars yi yóbbu leen at least ñu yóbbu leen sax ñu naka lañ ko oyatee yóbbu leen ñu dem court ñu try leen moom moo gënoon ñu liñ def li ñoo def nii. ndax si lii bii nii ndax sa mbokk bokk na si wala sa xarit wala sa andi jàmba. well non suma mbokk bokk ci waaye dama amoon benn suma benn friend bi brodaam muy ku ñëwee Mr Sey Lieutenant Sey moom moo ci bokkoon te bi ma ko déggee daf ma naxari trop daf ma soog trop. coupe bii nii fu mu la fekka. coupe bi mu nga fekka Banjul. te boo nekkoon Banjul boo déggee coupe bi yow loo def. waaye li ma def bi ma déggee coupe dama it was shock to me xam nga dama tiitoon xamoon fu ma nekk dama foogoon ne dëkk bi dina jaxasoowaati man loolu laa defoon dama ragaloon at least suñu nekkee ci yàlla dama ragaloon dama foogoon ne xëy na jaxasoo dina am ci dëkk bi man loolu laa fi noonu. so mënuma dama amoon time bi dama waroon a travel say mënuma travel dama toog Banjul rek loolu rek laa mën a def yes. arbitrate aussi ñu ñëw si TRRC bi ñu wax ba pare victime si ñu si bokk di baalalante ñu si bokk ba pare ñooñu ñu ngi leen a gis gaa ñu ngi dox si dëkk bi nu mu leen neexee yow luy sa xalaat. li suma xalaat at least let bygone be bygone loolu yàlla ko wax ñun ay diina lañ xam nga so dañu war di jéggale di baalalante. dëgg la dañ let bygone bi bygone man loolu laa ko gisee rek nañ baalal jégal gaay yi xam nga gannaaw ñëw lañ bay jox seen naka lañ ko oyatee bay wax bay jégalu ñu seet ci yàlla rek jégal la ñi loolu sax yàlla daf ko wax yàlla dafa ne ñuy jégalante ku la def lu bon jégal ko loolu moom mooy diina bi moom la diina bi wax man loolu laa ko gisee. well am na ñoo xam ne yes dañ war a dem ci justice dañ leen war a yóbbu trial ñu dem justice am na ñoo xam ne nag dañ leen war a bàyyi ñu fin gannaaw ñoom dañ bi naka lañ ko oyatee dem ba gil ci wax liñ def soo ñu bàyyi la ñu walk free xam nga. ban kaddu nga am pour sànni si ñun tooñ si November 11 bi yow ban kaddu nga am pour jox leen. kaddu bu ma am mooy amin dëgg la tooñ nañ leen dëgg waaye li may wax seen kilifa yi ak seen mbokk yeeg yooyu ñu seet ci yàlla jéegal gaa yi man kaddu boobu rek la man suma kaddu fa gàttal loolu rek la am pour wax gaa yi. itoɗo Lamin Jamba bi lunga keta 11 November te mol hakilo bana kan 1994 ñun lunga ita samina kalamutanoje bam 11 November men tambitante ngaje nyamen sa intel Gambianol fondinkewol ni sunkutundiwlu intel lon sama alfalti
woto sama kebal ni kamol yamari pour nga ko menke silam fawnya jele man na sonna wala men tambita le bari men mina kan ntel yutol de mafo kebal bari bi ntel be keta kan kilintilente sonna wala katu banko nindo ma fa do ya koto ma fa wa fama mbe mu kilineti man na sonna wala katu Gambia jang ntel mu muslime banko leti 75% nyimbe muslimo leti adun women tambita kumin mfaun ya jelembe dibole kono katun tata mansa maralo mento womu fani tiyolleti so ila maralo nyi wotumo malo mbari nata lonko ibe maralo men na mambete amolla so wosi fante sonna la côté pour we nana banko kan mbe sila le ngana banko develop ngake ku kilinti fonna banko sita nyame nyilunga yete tara montolet nyilung amante tara jambari atambiri la nata nale so ayntara base so say mbota base entel nata lumen na wo somole nyin ko datita bara entara base nata na ngatara ndijang bari akeda nyamen fanni me konti fan katu momen tata kono ate banna so ngalonne so fulanja o men fanana banko felabe damen hani say molka ku momen fa kata nyamen telte sonna wala katu mota fule faun kele ila banko kay tara siri nyaaba la yedo ma fa way koto ma way fama way bari ndew mote sonna wala so mbe gambianol danna menna momo ndi mu fondin kewti yalon ko sama kanale katu fondin kewol atelon sama alfalti itelon sama mansalti itelon sama alkalolti itelon sama maralalti woton tel fondin kewol mbeme yamaro dilela nga kunkem fanna nga jiokem fanna so nganna banko mutaka halon ko mbemu kilineti wala bente dambe men fola ite mun kule sotoy balo ko ne mine kalam te balo ko ne biring yaaje mol mol tajire ya ani mol ya mol mantora ani mol ya lon koy mantoro soto nyin kula itara si TRRC ibela kuma kanwal di kanje yo ko waje nyaade ntenga je nyamen akamunta kakueta ifanna batati je nte fa fil bakele katu momon di nyin ko e badi mbejele ni barintije fabije kotobi ja dotije aka munta ya kentella katu momondi hanni man tiaral si jube ni tulo bala nyusto ikalo ne menta mata woto yelobe fendi mbala ni Gambia dingulon nteni wol nga fil nyamen a embele dimi sonte sonna wala wo ekenna banko jang kote ni ala sonta mo sotole badin sotole wala mo sutun sotole mu yalan ko a mario nyin tajire ya sotole no ha katu badiwul membe na nga badiwul sotole te banna bari ninko ngebe to fa manjare bari wala nan ka munta ente fawndi mi nyama yelo simbi nyame aka munta yake mfawla woto mbe banko danna men nan tel fondin kewol anin sunkutu ndiwul katu telon sama alfalti manyanna sonna nyin ko wala ay mol soto kote ha ya malo ya kuwaje nyaadi la mol mil yalan koy tajire ya soto nyun kuwala fa yamira man sakunda ba ku kele la kuwata la fo ibay la nyanto dile la ba ndebe man sakunda dan na menna katu hada madi niyo mobu ka jono bari nsafo man sakunda e koy nyanta mol felelale wo mol ye londi dulato ila mol me yalon ka sini yolandi do mandin ko jisu nyambe jame nte bole fola ya kuwaje nyaadi la mol mil yalon ko batata ko le man torol soto je torol soto kuoto mulketa mul dol fata je mulketa Basiru Baroti dot fal fa fanyang aning mod Lamin Dabo ya kuwaje nyaadi la bir ya ko moy kabiri ngol la famoy aka munta ketam fawol la katu fata nyamento aman koy na tara kusenulon ala talla anati mo sa folon bari fata tajirian yale ka wotari ya wente fondi minne ko me aketantella woto be idanna banko be danna menna wolo nyinti ko ni be la mol jube no wala hani be samala o ye nimbara o ye wurara wala bete ata e kanetu je wonya katu ayente fondi minna en film malo mbekela nyame yamine kalamute balo kono biri yaje sana munketa sana sabil ning Edward iliko danta nyola iketa kilinti ya kuya boy tema ibe keta kilinti ani mol bi jel mol yalan koy tajire yani mantoro soto kuola andi ni wol mang nyin sifa ka bari tel mo fulo nata ka ke kilinti ka tandi Gambia bela ite ko je nyaade ndefa ngaje nyame to nyala kadum famba jube kanne kabirin sana nata TRRC idea me won mem fonga moyle Edward fana nata idea mol mem fonga moyle woto ay mbalo fale fo malo mbekela nyame bari ni inata dia menna
wala namba fola nyin TRRC momo ndimbe mabodi yenyin tadian yake inyanta ne ala TRRC yesi yediamu moli alon ko mistake ko lanjuro aka hadamadin sotole moman timma ban nyin lanjuro soto dam be keta kilinti wayen kontane fo malo be kala nyame so be Gambia da na nyinyon alama ala kanan soto ndala yamun kuma kanne soto iba mun dila a molla mul yalan ko tajire ya sota kuwala mbemen soto la mele tajiri ya soto kuwala mbe ya mar la nyinna ko me soto aketa ya mar jawolete bari mbe ala da nay kana so wala yo ko ke sondo mo kono saka isa baro ke Gambia ja mbe ke kilinti nga nyuna fa nga tinna Gambia ka idea banko idea nga tanya to nga development oke na banko e tanya to yamina soto iba mum fala government wala man sakunda mbe men fala man sakunda e katu bibibi development nga wala fo man sakunda e katu moni man develop ebe dibole kono ba ni develop tay bota dibo kono katu mbe da men kol felebe siari dol ba fala man tara ke kan dol ba fala be ke ka bari mbe banko da na men na yakata yebulo ka fe development o ke ngata nya to ngake kilinti wassalam abaraka la baraka bake itodo nto samala samba suso bi keta November 11th aketo kuwati muntambita no 1994 yamine kalamuta nyunkuwa men keta 1994 bare otonte digamula nomba ke woto no bare ngalo 1994 ben keta ama molu kontan mais molu sa kota ni hakilo tidal yalo ni muslimi kunda Gambia mu muslimi kunda le dal molu si men nondro men si daj men fonondro harama dingol nye na kota domando man akoita ay bankara khairo si continue yalo molbe men fokante khafoko ni tri si jotna hakilo le betamala Gambia karana le be Gambia fanan lonnalu be jang ya alqur'ano karane khafa alqur'ano la to karanal fanan be janne men hakilo soto bake ko soto wa fitino mol mal la fala wa donc nyabe dunia be nyame na say mol nyanta borla men na dron o mu fitino leti bon tesi men fono Gambia benye nga ben kankilin kan nga inyo famu kana ke fitina kana wuli Gambia khono Gambia mu khaira banko led momo dun kay tray khafo be fitino nat la Gambia isa wuli no me abe kele kungo kande parce que mo li alono fotale kabli foror yaw ben takesi men fono alnyeno Gambia be ka hakilo soto dron nga ko tamane hakilo la sallallahu ala Muhammad ni lungo yetara mun tole to ni 1994 during November entra basse yamine fil biring yamine kalamute balaw kono biring yaaje molba testify kan TRRC mol mi yalan ko tajiriya so tajani mol mi yalan ko wolle mol tajiriya ko ke bala falem ko bala fa warta bakele mais yalo ko naketa aketa le dro fendi ni yaaje aketa dal ala le ala tege ko nyama donc mol si ferke mol si nyina khabala loke khala batu ala be men kala la khara mo long bon bo say mo dun man la khara ku mira kuto ni muslimi banko ke la khara ko nyanta fulale je ya famia nga abeta nga di ala manga ko nonte bala fa ko lemo mol sa inyo balal dal deso le fononje mol mul yalon ko tajire ya sota ku wala ite amirale ibela nyanto sota la ba wa asikeno isila nyanto soto ni même fana mala nyanto soto isa lon khafo ala le mala nyini ikela nyanto soto non normalement mol nyanto ila nyanto soto la je nyanto la nyanto soto la parce même tonita yalo tonile façon do be ja mo pour ka balali aka kole amodol bulu kole amol bulle mais ni khani haklota isa ala sima koy pour isi haklo soto pour ka limania soto je yes nying lungoto fay badin soto le wala mo soto le mul yalon ko adaketa adabula ta ko kono mo yala man toro de badim man traje de badim man da man tra ko kono wa ni mo man kafu fana ma vo kafu même ni men daba akko kono men kankalon abalafa warta sa aketa momoti ni yaje afoti nyala aketa teng olo dum keta abalafa warta bakele wa sinta ken simen fonon dal mol kata ni hakilo la dal akko ka ke muslimi koti nga kota ngadi alama
ala si kuno ala si ku bono akoto khatra harama dungol ma bon nje ya famia okay ndesi men fono to de moti yo akuwa je nyaadi le biring ya moy ko sana malo basiru baro aning mun kata dot falte aning fafa nyang aning mod lamin dabo biri fata kuwa ya akuwa je nyaade ko ke yalo balafa warta parce que ni xaw ko jube olu fanya famo akhamolu kakuyandi mais yalo jio bonno on te kola non donc ako même masakunda même fanan tumbe je o bota jele khabang donc mais men na dal halme aketa men fafanyang ni la koto to wala koto fango mo nyanta ako jubela bakele e ka ko tamani ni hakilola ya famia parce que harmadou ala ni bagawol bo nyotole pour hakilole bondi nyoto bo hakil kilingole bata mandila fa koy bang amanke fitnati amanke ku kotenti nga ko ta dron khade alama donc wala jeje parce que yalo jio bonni wonta kolano yeah ya kuwa je nyaadile ya kuwa kala mute balo ko nyaadile biri yaje mol mun keta sana sabaliti aning edwati sidati ara sinyato ka kankili ya dundi be ke kilinte andu mol bi jelo mol yalan ko le tajire yani mantoro sote la kuwala imo ko bonni nyodo bari tel dia ke o ko je nyaade bo o fana yalo dunya e ka dunya ta ni politigo le khani ko be sabo parce que muna eteni momen ka doko kenyo fe na taw tajere ya fa okay donc o falo kono atel nata ale beke ka say khana ben khal bulo di nyoma donc o be men itala dal o be men itala ndeken si men fono woto molu nyanta akodila alale mandal parce que o yakele ka ben ka say khana bulo flo di nyoma tukuni non normalement o nyanta akko be bon la nyotole khatra hase sanani ni nyanta silale khafo men keta il flo khafo ne bantat momme isaje isina i blo di nyoma men i rakko ke men na nolu be ko yafata itel sina i blo di nyoma no o manque itel ri blo ta ka di nyoma khatra i rakko ke men la ol manyininka wa donc ça ol nyobe ku yalale e kode okay donc itunyanta wole kala akata men la ila molla yolu kumandi ini si ye kacha nolu khabalal ko ke nyamena ni ko ibila nyanto le nyinina ni nyanto si sotono asidila ni nyanto de sotola no ni si balal no isi balal yes yamun kuma kanne soto iba mun dila molla mul yale mantoro soto nyin ko men ye mantoro soto ande kesi men fo nyandro kha limania ha limania di alama yes okay ya ka limania la kota di alama ya mun kuma kanne soto iba mun dila man sa kon be konton be ka sabari dal yes be ka sabari nga ko parce que ni aja adama mbaro keta nyato ala le akeje ya famia ala moment tombon wo donc momento monto bola non je ya famia wala mtesi men fonon dron wala moti salam abaraka to Babukar Cissé bi lungateng mun kata November 11 yamina ku kalamuta ko November 11 hakilo e mum ma wala kudeta mun keta no November 11 hakilo yo male alunga ye taramun toleto alunga interest wala kono warambe o wado yari ne fala ya interest wala biring ya moy TRRC ko mol ya tajire ya sota quota ani mol ya lon ko mol mantora quoto iba testify kan nunji yamina kalamute baloka definitely mbalo borta bakela man mbalo over borta man definitely ka fogo nyimo sifa ka ke nyimbango kane definitely man you know wo entere bakele honestly mbalo over borta man abala fa over borta fa abala fa warta bakele ya foko abala fa warta ni ka bara fa warta ilafta yo fatan fansanya esenia mo be ala no bala fa ni maneka ko wala ni mo abala fa warta wala asunutale okay that is you feel it emotionally you know you have that emotional feelings in you that is what I mean by abala fa warta le yeah mol mil yalon ko ya tajire ya sota kuola
ite amira loko iba justice sotala ko wala fo ite nakarle la tonyala. Honestly, I cannot predict the outcome. Along TRC at the end of the truth reconciliation, I cannot predict the outcome. But niaje along justice nyanda kasorone. But I cannot predict whether justice was on farmer nyanda kasorone, but justice nyanda kasorone. Honestly, yeah, because they didn't come to conclusion yet. Ima ko finalize, so I cannot come to that predictions. But justice nyanda kasorone, definitely nyanda kasorone. Foy molo ne mu yalon ko Mario Daba kuol ko na mu yalon ko tajire ya tilingala ni November 11. To be honest, nge to mo la but mail on personally. Nge girl to mo la but mail on personally. Yeah, to be honest, mam mo on personally but nge to mo but mam mo on personally. Ya mina kalam te balo kono biri yaje mom keta sana sabale ning Edward idiata mun keta tiaral si nyati lungala dunia be nyala ya mina kalam te balo kono sana sabale Edward dia. Okay, well, to me I don't see it as something that is very emotional, honestly. To me najalako is something normal because mo fala full long. You understand? So more falafel only all the other. To me, I don't see it something that is emotionally. So Najalako is something that is normal, honestly, because Niaja tele mum fast yara. So more falafel than a reconciled. So to me, honestly, is normal. Amambalofa, Najalako is something that is normal. Yeah, because for reconcile, ya balafanyo, yamfunyo, molena ya balafe. So to me, honestly, it's normal to me, honestly. It's normal to me. Yeah. Na tara ite mo so to mi alon ka dabula tanu nyin tajire ya kono aketa ko te mi alon ka bala fa warta fo iba kala mold mi alon ko say am fano ba. To be honest, yalong hana madingo kay balu data wala fo na yam fo because you have to forgive then after alafale if if forgive alafale na ay falang balal so fo na yam fo nyoy okay fo yam fo dole alafale yam fo ya of course mbe yam fo la hana madingo kay balu bola nya bo yalan kudo falam bije ani yam fo ta balita nyina la because tajire jamale kita yeah. Ya mun kuma kanne so tay ba mun dila mula mul yalon koy mantoro so tay nyun ko wal mbe kuma kal mun fole wala fe munya ye sabare because dunya lata wala nya ala kitita mun na jonde mo mon kule no woto so mbe kuma kal mun fole wala fe munya ye sabare ya ko nyinta ya ala kije after yela to nyanyim batum ka jibe fo to nyanyim abe ibad lela ba ni ma lela falang isa claim because ama easy. That's it. Nothing comes easy like that. You don't just have to forgive like that. They have to compensate them as well. So that's the fact. So life is very expensive. Kamul fa after mole forgive onyama. It doesn't work like that. Honestly. Yeah. Ya mun kuma kanne so tay ba mun dila man sakundala. Well, me kuma mun fola man sakunda walang nintiara si banda. Ya try tonya di mola mu yalan ko sulata tonya nyina after ya try fala ye juso nyabu because yala ni hana madi mo fa ye mum fa wote balula no kotenke but at least ni ala mul compensate to mando waka cool fish andile Abaraka inshallah ala baraka bake. My name is Cham. Mr. Cham, what can you remember about this day, November 11? I was 11. I was very young then. And then I didn't know about what happened, but we had, there was fighting in Bakau and Yundum, and some people lost their lives and all that thing. And I happened to watch the video of the then President Yahya Jammeh, and then the narration that he gave, and then what actually transpired after we've heard from victims and some of the families of those who were killed, and the stories are like really, how do I call it? Totally against each other, if I can say that. So, but in the end, we learned the truth. I knew I was a kid, but then I was still, I think, in 11. Yeah. Thank you. Do you know any victim of November 11 or family that are affected by November 11? I don't know their families, but I know people who knew them, like the late Dot Fall. I have a brother-in-law who says, he knew him. And he was a very brave soldier, and in a nutshell, that's what I know about him. The others, just from things I've read on the news, and I have seen their families and all that thing, like Basiru Baro and Fafa Nyang, and all that. Yep.
How did you feel when you heard the victims and perpetrators testifying at the TRRC? It was excruciating pain. You feel excruciating pain, and then you believe that some of these things happened, but they shouldn't have happened. And then it's incredible. But then I hope people will learn from it. And then like the message the TRRC is sending is never again, and all those things. People really live by it. And then as believers, we can be offended and all that thing, but then to forget is difficult, but to forgive and move on is, I think, what we should be get towards. Do you think victims will ever get justice? Well, I believe after the recommendation from the TRRC, justice should prevail, and then we can move on. Justice is inevitable, I believe. How do you feel when you see these perpetrators still working with the new government? I think that's a difficult question, but the justice has to be served. If they are supposed to be in there, they should be kept there. If they are supposed to move out, they should move out. And I think we have a problem with resignation and all that thing. We don't have that culture, but some of those things, I think if you're confronted with, you should leave, and then allow the people who are much more, cleaner to take center stage. How do you see the leaders of the coup, one like Sana Sabali, Edward Singate, reconciling in front of the whole world, whilst they didn't reconcile with the victims or family of the victims? How is that feeling, or how do you see that? I believe if they are given the opportunity, because we have seen Sana Sabali apologize to one Fula lady that she actually sought, I think, or was involved with, and they should do that if they are, I think, given the opportunity, and I think they wouldn't say no. What message do you have for the victims or family of victims? Let them keep persevering, and then doing everything they are supposed to actually get justice, and then let the TRRC support them, and then all the stakeholders involved. And then I hope we will have a peaceful Gambia, and wherein everybody will feel a sense of belonging, and some of these things wouldn't happen again. What message do you have for the government? The government, they should work hard, empower the youths. Like you can see, I'm an entrepreneur trained by Emprotech, and then we believe that this country is ours, and then it is us, the youths, who should move it. Thank you. You're welcome. My name is Nderi Janha. Yeah. Mr. Janna, what can you remember about this day, November 11th? Well, November 11th was so sad for all Gambians. It was so definitely very sad, especially the victims. Did you know any victim of November 11 or any family of November 11th, 1994? Yeah, I heard about Basiru Barrow, and that fall also from Balagan. I'm also from that area, so it's our old family. Gambians were all the same. Whatever happened to the other one, I think the other one also should feel it as the same. How did you feel when you get the news? It was so sad. It was so sad for me, just like sad as the victims themselves. It was so sad, definitely. We really feel it. Yeah. Do you think the victims will ever get justice? Well, might be they'll get justice. They're supposed to get justice. By right, they're supposed to get justice. So it's dependent for the government now to proceed their things. But justice should be done. How do you see perpetrators still working with this new government? Well, that's it. Some of them was, as you said, perpetrators and still working in the government. Well, that is maybe the government need them, or I don't know what is the motive behind. But as my own idea, some of them should not supposed to work with government by now, as what has been happening, and we all know what was happening. Did you how to call it? What was the feeling? How did you usually felt when you watch the TRRC and see people confessing, I did this, I did that? Well, it was so sad for me. It was so definitely sad. If I was a victim, it was so definitely sad. But the only thing that we can say on that, TRCs are doing the right thing, truth and reconciliation, for people to know what was happening. Many people who are saying it now, they never believed that this thing was happening. But as they themselves stand and say, it's me who did this and me who did that, I think that's a clear evidence. How did you see the leaders of the COP foilers, one like Edward Singate and Sana Sabali, reconciling in front of the whole world without reconciling or without having any living with the victims? How did you see that?
Well, for those people, at least they have did this thing and they come at the front of the people and say themselves and show the people that we are the one who did it in this way and this way. So now it's left for the government and the people either forgive, but I know it will be never forgotten. You can forgive, but it will be never forgotten. What message do you have for the family of the victims or the victims themselves? Well, what has happened has already happened. We're all waiting for the justice to be done. Yeah. What message do you have for the government? Well, what I have for the government, we all know what was been happening for the past 22 years, and I don't think so we're going to repeat the same things again for the interest of the nation. Everybody should work for the interest of the nation first before anything else. If we all join hands, work for the interest of the nation, I think we'll have a better nation. Thank you. Have a nice day. Thank you so much, sir. maa ngi tudd Daouda Jaye. lan nga xam si November 11 bi. waaw November 11 bi de lu ma ci xam daanaka bariwut because time boobu fekkoon ma ci dëkk bi dafa fekk maa ngi tukki waaye li ma ci déggoon it métti woon na ma trop comme nu métti woon Gambians yëpp ndax ñun ñëpp ay mbokk lañ boo déggee lu métti dal sa kaw mbokk amuloo lu dul métti lu ko te jàpp naa ne ba bisu tey bii may wax ak yow sax yes trop ba bisu tey bii may wax ak yow sax maa ngi koo méttilu ba bisu tey bii may wax ak yow maa ngi koo méttilu parce que dëgg-dëgg métti woon na ci xol métti na ci gisin métti na ci déggin ndax ñun ñëpp ay doomi Gambien lañ ndax ñooñu tey ñii faat yaa seen aduna am na loo xam ne mënoon nañ koy indi ci réew mi def ko fi mu nekk njëriñu réew mi waaye ñi ko doon def dañ ko doon def ngir seen intérêt su bopp soo tey métit bi ñëw na daanu suñ kaw ñun ñëpp yëg nañ ko dëgg-dëgg loolu daal laa amoon lu ma ci wax loo xam ne moom métti na mal ba métti tey fi maa waxee yow ni sax du ma bëgg a sax nga ñu sori si moo tax may la su ma wax mëntu sori foofu parce que méttilu naa ko comme ñett ñu ko Gambien ci méttiloo. ok lan nga yëg bi nga déggee ñuñ tooñ ak ñoo xam ne ñoo tooñ ñu ñëw si TRRC. waaw xam nga ñu tooñ man li ma gis mooy ki tooñ ñu ñëw oo ko TRRC mu nangu ne man maa tooñ waaye ci biir tooñ bi boo gisee ma def lii dafa am lu ko waral li ko waral mooy defuma ko ngir suma coobare boobu ndax dañ may ebal te ki ma ebal li ma wax yaakaar naa loolu laa war a def soo comme ñoom ñu tooñ ñëw nañ ne ñoom daa nangu nañ ne dañoo tooñ waaw léegi nag dafa des ci Gambien si nga man du ma mën a wane nañ leen bàyyi ñu dem nañ leen def nii nañ leen def ne le ndax man awma waaye dafa des ci Gambien waaye parce que li man suma bopp laa wax man dafa ma métti parce que ñooñu tey am na lu ñu waroon a mën a contribuer ci réew mi def ko fi soo loolu noonu dafa mel ni Gambia moo ci loos Gambia moo ñàkk foofu loolu nag du ma ko mën a rafetlu lu ma mën daal mooy méttilu ko ba des ci Gambien si nag léegi ñoom ñoo xam niñ koy lan la ñuy wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yoree wàllu àtte bi lan la ñuy def ak lan la ñuy dogal waaw. ndax foog nga ne ñi nga xam ne ñooñu leen tooñ dinañ am jéeda wala yàlla. waa li ci yoon bakkan kenn mënu koo fay ki dem la na waaye nag ci yoon war naa am loo xam ne nii war nañ leen koo mën a dàmpee seen xol parce que ki nga xam ne ñu ngi faat borom këram mu bàyyi fi njaboot bàyyi waroon na am kër amagut kër waroon na def lu ne waroon na fay school waroon na def lu ne tey ay doomam ñi ngi jànga xamula ci yan loxo lañ nekk loolu dëgg-dëgg government bi daf ci war a jog xool ñooñu ban ndimbal lañ laaj ñu jox leen ko parce que seen njaboot gi dañ nit ndimbal ñoom seen boppa seen ay jabar war nañ am ndàmpaay boo xam ne war nañ koo teg because bakkan kenn du ko jënda mun loo koo jënda waaye nag dëgg-dëgg nit dina mer nga ñëw téye ci lii na ko defal ci lii téye lii because ki la doon féetoo fii new fi bàyyil government bi ñëw it ñëw féetoo la ci wàllu bi yoo xam nañ ne mënuñ laa féetoo ci sayt yëpp waaye dinañ try jàppale la ci lii loolu daal man bokk na ci li nga xam ne noonu su sañoon mu am. ndax xam nga kenn koo xam ne dañ ko tooñoon si bési November 11 bi. non du ma ci mun a sori digal lu ma la ndax dama tukki woon fekkeewu ma ko parce que du ma mun a teb rek jël li fi ne diw dañ ko tooñ that's so daal moom foofu la.
lan nga yëg si bési November 11 bi nga xam ne kii mooy Sana Sabally ak Edward Singate ñu juboo si àdduna bi yëpp te nga xam ne ñi nga xam ne ñooñu leen tooñoon amuñ seen jedda. waa xam nga ñoom ñaar kenn ku ne dafa am loo waxal sa morom soo ñi laaj leen ñoom ñaar ñu ñëw toog kenn ku ne na man baal naa suma morom léegi ñoom nuñ baluwante ñoom ñaar ñu lañ baluwante ndax Gambien si ñoom dinañ leen baal nañ leen wala baaluñ leen loolu Gambien si boobu seen victime si seen bopp ñoom ñoo mën a taxaw wax dëggal loolu waaye nga mënu maa toog fi rek ne yes comme ñoom ñaari jégalu nañ dañ leen war a jégal nangam ban kàddu nga amal ñi nga xam ne ñooñu lañ tooñoon. ñu muñ nañ dolli muñ xam ne dëgg la añ na lu yàlla tuddoon la waaye métti na ci xol waaye man daal muñ gi ak luñ muñ government bi na leen jàppale. nit ki nag doo mën a def ne dama ñëw rek ñu def ne faat nañ la ñëwal muñal lii ndogalu yàlla la muñal loolu dëgg la muñ gi moom julit moom da nga war a muñ war a di jéggale waaye nag ndimbal yi dafa war ci ñoom ndax ñooñu seen borom kii am na fu mu leen doon féeg léegi kan moo leen fay féeg yow amuloo loo leen jox man amul lu ma leen jox soo li nga xam ne mooy suñu bokk moomee muy alali réew mi nañ ci génne dimbale leen loolu daal laa amoon lu ma amoon. jërëjëf. Like we promised to go out and talk to the general public, we are here at Westfield to ask about November 11. We had many interviews and many opinions. People say there are different views. The November 11, 1990 coup. Many people have died, and this is a history that Gambians should remember. I am Safedo Minte. Thank you. Mbadingol ko aliya moy nyame na nyim kuma kangol lel sotale mumba sembereng November 11 1994 la aliyo mol moy le kumol mol fa kumol mol ta tata November 11 kuoto alnal badi malon kadi toure ning al Gambia Talents TV al samol follow on YouTube, Facebook and Instagram ala baraka. Waaw Gambia comme nu len ko waxe dañu gëna waxtana askan bi lu dem si November 11 Gambians su bari naka wax nañ ci seen ay kaddu li nekk na bés bi nga xam ne Gambians yi ñëpp ko war a remember Gambians yi ñëpp war a stand together sympathize with the victims or family of the victims yaaga na bum xewee waaye bés bi su dellu see rek every Gambian that they feel pain bi deep inside the heart comme noo leen ko déggee waaye lu nekk tamit yàlla ko dee lifin we are not God to you judge, we are not God perpetrators si seen boppa am nañu regret ba ñëw ba jégalu si family si nag tamit ñoom it war nañ am seen justice waaw waxuma ko ñoom ñoo ko wax Aïssatou Diallo Gambian Talents TV ñu leen ñaan nag pour ngeen subscribe si su YouTube channel, Facebook, Instagram and Snapchat su ko defee ngeen am more of this jërë ngeen jëf.